Hello and most welcome to Heidegger 1561. We will continue with the text of McFarlane. Thomas J. McFarlane. He's also written lots of things. He can be contacted. I will try to put in a link in the description. So we will continue with his geometry. In the symmetry of the sphere, it is especially important to observe that the south pole is not a privileged pole, but merely a point that was arbitrarily selected to create a frame of reference for describing the sphere and projecting it into a plane. Och så klart ska vi köpa bussen så det är väl bra att börja uppåt och växla till norska pengar, tänker jag. Okej, ja, det hade jag inte ens tänkt. Any point on the sphere could be selected. Nej, du kan säkert. Man blir ju knäpp. Ja, du kan säkert. Jag hade så massa norsk. Varje gång jag åkte på hälsan från min mor så betalade jag min resa. Ja. Så jag har haft massa norska pengar, inte massa tidsstudier. Jag har inte lärt på 2 år sedan. Och det är många kontanter. Men så vi använde bara, jag använde dem när jag var på den resan. Nu ska vi se, vad är det Nordland. Thus, any point on the sphere has equal potential to represent the point at infinity or a point in the plane. Fysiska betalningar. Jag är här. Ja, det är jättesnålt här. The sphere thus reveals as self-evident the ultimate identity of transcendental subject with the manifest world of objects. Ja, det skulle vara jätteroligt. Jag säger att det tar en 3 dagar för den. Då kan man bestämma då 3 dagar efter måndag. Så har man en helgdag eller någonting. Eller om man har 2 tillfällen. More generally, the symmetry of the sphere reveals hidden relationships and dissolves paradoxes on the level of the plane. Det brukar vara att man kan hämta ju. Ja, men då blir det lite ordning. Jag vet ju någon gång hon som var på kontoret, hon Eva, hon har också slutat. Hon var någon gång man kunde hämta, vet jag. Men det som du föreslog, då blir det lite ordning på det. Jag skulle ringa henne, men det var ju bara liksom, då kollade, det var ju bara liksom kolla av. This mathematical mandala therefore serves not only as a symbol of reality, but also provides a tool for facilitating complex thinking. Demonstrating how opposites exist in a dynamic co-implication.
Tid för att hämta målningar och man gör och så är det plötsligt då man ska gå hem. Den går ju från Arvik. Hon har ingen Den bygger ju där. Hon måste bara få gå med och sin tid. Och det var jag som fick gå med. och så ser det att de har en speciell dag. Vi handlar och ibland 2 dagar. Hon har ju slutat. Så hon är antingen att vi kan ringa och bestämma en tid med han som ersättaren då va? Så går han ner den klockslaget man... Jag tror inte det var så förra gången att man kunde... Demonstrating how opposites exist in a dynamic co-implication. Det blir ett himla spring för dem om man ska... Ja, jag kom ju överens med Kenneth flera gånger när jag var... Ja. Nej, jag menar som hon föreslog då, att hon kan ju ta ett par tider. Ja. Som hemtider då. It also can illustrate the coincidence of opposites, such as Nicholas of Cusa's identification of the line with a circle. In particular, some circles on the sphere, e.g. lines of longitude, map to lines in the plane, while other circles on the sphere, lines of latitude, map to circles in the plane. Whether a circle appears in the plane as a line, or a circle therefore depends simply on where the point at infinity is located. In other words, the sphere shows directly that the circle and the line are indeed identical, as Cusa argued more indirectly, using the process of a circle growing larger and larger. It's larger and larger, and in the end it's going to be a flat line. Eller har jag det? Nej, den är... Det var nog att de pratade om den. Nej, han är inte på den sidan. Nej, hon låg Nej, inte på måndagar. Det är sådana som målar i akryl som inte tål. Så de kommer inramlade. Är det måndagar de brukar göra det? Ja, det är det. Ja. Nej, men den handlar om där jag... Du var nästan va? Jajamensan, alla 6. Ja, precis. Vi har ju på med resa från Lofoten. Det som är roligast har du fått resa dit då? Ja, jag har resa dit nu. Ja, det är bra. Ja, jag ser andra syften. Fast inte hela vägen. Till Norrland.
We can even adapt Cusa's argument to the spherical mandala by rotating the equator around the x-axis through 90 degrees until it becomes a line of longitude. Vet inte. Men det som är jättekul med det här, för att man följer en syster och det är inte just själva du ser det intressant, utan de är adopterade runt hela världen och man får följa dem, alltså de följer sitt ursprung, de har inte vet. The image of this rotation in the sphere is a circle growing larger and larger until it becomes a line, exactly as Cusa argued. With the sphere, however, the identity of the two is always evident. Alternative divisions. The spherical mandala suggests various alternative ways of dividing the sphere, resulting in many possible planar mandalas. The planar mandala with 4 quadrants and multiple levels arises by a particular symmetry breaking of the sphere according to 3 coordinate axes. There are many other possible ways to break the symmetry of the sphere, however, and none is inherently privileged. The planar mandala with 4 quadrants and multiple levels arises by a particular, and this is important, symmetry breaking of the sphere according to 3 coordinate axes. There are many other possible ways to break the symmetry of the sphere, however, and none is inherently privileged. For example, there are exactly 5 platonic solids that break spherical symmetry in a way that corresponds to regular polyhedra. The octahedron with vertices aligned with the 3 axes naturally corresponds to the particular model we have illustrated above. With its 8 faces corresponding to the 8 regions of the sphere, resulting from the equatorial division.
Ja, det var så jag menade. Du får ju också stå på. Ja, jag stod där. Du står upp. Ja, Det var dubbelt. Ja, det är skumt. Jag tycker det är bra att man är två. Nej, men det går iväg. With its 8 phases corresponding to the 8 regions of the sphere, resulting from the equatorial division and the 2 longitudinal divisions. Jo, det händer saker hela tiden. Ja, det är anser Skulle det bli så att man ska vi givetvis vara? Ja, Det är ju inget Vad sa du? Nej, men öppet ska det ju vara. Men man är en eller två personer. Its edges can be projected outward to the surface of the sphere, resulting in the 2 longitudinal divisions of the sphere and the equatorial division. These divisions are then projected as the x-axis and the y-axis in the plane and the unit circle. Jo, men det är ju bra. Det är hela grupper av par personer och söner så har det varit lite så knöligt så. Alternative, one can discard the sphere and considering the mapping directly from the octahedron to the plane using the same map used for the sphere. Så det gäller det, men nu kommer det väldigt nära. Det står inte tusen i boken. Men jag kan tänka på det väldigt nära. Och det tycker jag, men det är bra, kan ju jag åka dit, tycker jag, och titta till när man har roligt med aktiviteter. Precis som att han skulle vara 80 år, eller 12 år, inte att han Although this model retains all the reflectional symmetries, it has the disadvantage that it is no longer has the continuous rotational symmetry of the sphere. Jaha, så blir man så här, kommer man för den här hyresnumret till han var där och lämna av och jag tycker så han sa att jag har barn. The other Platonic solids can also be inscribed in the sphere to produce other mandalas when projected into the plane. To give just one example, the icosahedron can be inscribed in the sphere to produce a planar mandala with 5-fold symmetry. Nej, det är bara hålla emot. Bara kompis. Nej, men Sören har ju... Ja, kanske, man vet inte om Sören har Its 20 faces map to 20 distinct regions in the plane, producing a particular beautiful and complex mandala exhibiting a 5-pointed star
Va? Jo, men vad heter han, magister? Brantan då? Hade jag bara rest mig upp? Ja, det måste ju vara den där från... I en blå ficka. Ja, sådär väl... Ja, så sådär rullar så jag. det låg där och så tänkte jag, men det har ju du glömt. Så han la in dem någonstans. Ja. Jag trodde han missade det. There are also other ways to break the symmetry of a sphere that do not correspond to platonic solids. Jag är nästan Ja, jag menar stängt eller att han var skit. Och så blir jag så nervös för att vi ska hur ska det här gå? The spherical mandala, therefore, not only provides a higher dimensional analog for a particular four-quadrant planar mandala, Samma hela livet. Och sen så innan dess är jag ju så här. Och sen ringde kompisen, jag pratat om det förut, om vi skulle åka till Norge. but is the archetype for an infinite number of possible planar mandalas. These corresponds to other possible models of the cosmos. Tycker du att du ska börja där och Börja där. börja nu? Nej, men den har lossat. Ja, men de tar det. Nej, det har hon gjort det på andra sidan. Men den här sidan gjorde det. Titta, här Oj, sitter den, men inte på den här sidan. Men jag kanske inte tryckte till tillräckligt. Nej då. jag tror att du behöver det. Ja, men jag har min pengar. Men för det är liksom, vi sitter ju fast här. Men Men inte kanske här. olika sidor. Ja, allting har hon Jo, These correspond to other possible models of the cosmos, different way to draw distinction Ska vi göra det idag också? among the manifest phenomena of reality. Är det dina föräldrar? Ja. Åh, vad roligt. Åh, vad söta de är. Mamma hade precis fyllt 18. Precis. Och här låg jag. Oj, oj. Det var därför de gifte sig såklart. Ja, det finns väl ingen anledning annars. Nej. The sphere-like reality itself does not dictate us how it must be viewed or interpreted. Men det var väl då som det var liksom nödvändigt. Ja. I hela min släkt så lyfte de sig 4:e månaden. It allows any number of modes of symmetry breaking to produce distinction within itself and corresponding models when projected onto the plane. We may find that certain ways of making distinctions are more useful to us because they correspond more closely with our familiar ways of experiencing and thinking about the world. But the fundamental categories that provide structure to our experience are not ultimate. If we lose sight of this fact, then we lose sight of the sphere and fall into a planar model with one fixed set of distinction. We have then lost our freedom to see reality from different perspectives. So it's not that any singular perspective is wrong, it's the freedom to see it from different perspectives. This fixation of the planar model that captivates us and locks us onto one single take on reality,
whereas in fact there are many possibilities. Put it pause here. So it's not, as I said, the one perspective or another, it's that we lost our freedom to have different perspectives. We end up with only one, and therein lies the problem, there it starts. Generalization to arbitrary dimensions. Although difficult to visualize or illustrate, the spherical mandala can be generalized to arbitrarily high dimensions. Just as a circle in 2 dimensions has a 1-to-1 mapping to the one-dimensional line plus the point at infinity, and the sphere in 3 dimensions has a mapping to the 2-dimensional plane plus the point at infinity. Nej, inte riktigt. Jag ska se efter. Kan man ta med den? Nej, men det är för att stoppa ner. Nej, jag ska inte ta hela vägen. So the sphere in 4 dimensions has a mapping to the 3-dimensional space plus the point at infinity. So the sphere of 4 dimensions has a mapping to the 3-dimensional space plus the point at infinity. Like the maps in the lower dimensional versions of the mandala, this map for the 4-dimensional spherical mandala also uses lines through the point at infinity to match points on the 4-dimensional sphere with points in the 3-dimensional space.
the analog of circles of longitude in the three-dimensional spherical mandala are spheres of longitude on the four-dimensional spherical mandala. Just as circles of longitude in the three-dimensional spherical mandala map to lines in the plane, the spheres of longitude in the four-dimensional spherical mandala map to two-dimensional planes in three-dimensional space. Similarly, in much the same way that circles of latitude in the three-dimensional spherical mandala map to concentric circles in the plane, the spheres of latitude in the four-dimensional sphere map to concentric spheres in the three-dimensional space. The generalization of spherical mandala to arbitrarily high dimensions allows the mandala to use additional dimensions to represent additional aspects of manifest reality. Inner, outer, subtle, gross, singular, plural, in general to represent and distinct aspects of each object. A sphere of n dimensions is used. The symmetries of the spherical mandala then illustrate the dynamic transformations and relationships between these n aspects.
Mathematical details of this generalization are contained in the mathematical appendix for the interested reader. So the circle and the sphere are in an commuted relation, so to speak. So the sphere allows for the circle to evolve. This is what we earlier mentioned as involution and evolution. Evolution is when something like one line becomes the circle and then the sphere. The Cusa example, you can call that. Whereas involution is we go from the sphere, it becomes the circle, and then we have the line. So this movement in between is clearly depicted in this. It is a relational model. Relation to Ken Wilber's model. Readers familiar with the work of Ken Wilber will no doubt have noticed already that the planar mandala discussed above has many features in common with his all-quadrant, all-level model of the cosmos. In both cases, the plane is divided into 4 quadrants by the vertical and horizontal axes, which represent the inner, outer, and singular plural distinctions. In addition, both planes have levels radiating. Outward from the center that represent the subtle gross dimension. These correspondences are not entirely accidental. The mandala of the circle and line presented in the first section of this paper above was developed by the author independently of the AQAL model. However, when the mandala was generalized to higher dimensions, it became evident to the author that the added dimension could be interpreted so that the planar projection of the sphere would generate a mandala very similar to the AQAL model. The spherical mandala presented in this paper, in other words, has one of its instances, a planar projection that exhibits many of the properties of the AQAL model. So I put a stop there. Let me just make a summary here. Here we have understand the movement. The movement is going from a line
to a circle, to a sphere. That is evolution. Involution is going from the sphere to the circle to the line. Note can be many more instances on this path. So there is a sort of an inherent movement within the sphere, already present. And it's not whether, as I repeated once more, it's a grand repetition, it is not about one perspective being more true or wrong. It is the amount of perspectives. And being stuck in one perspective is similar not to have access to the surrounding space, and thereby not knowing that it could be differently applied. We become one pattern. It leaves us very little choice, or usually just yes or no things. But this expansion of perspectives and opportunities brings in loads more choices, or non-choices if you prefer that. Marvelous quote here. I will put an extra little piece of paper here to be absolutely sure. This is of course similar to the deconstruction of Jacques Derrida. He's pointing to many perspectives in the text. Il y a no dehors de texte. All it's in the text. And within this text there are loads more possibilities that he wants to open up. I say thank you very much. Have a very pleasant day. Bye bye.